Okay, but you have to sing it the way I sing it. It's a very basic principle. Follow the leader. Because I noticed last time I was here, some people are changing it a little bit. Another thing is that the system that Srila Prabhupada gave us was that one person sing and everybody else listen. Then everybody else sing and the leader listens. So you don't try to sing when I'm singing, okay? I won't sing when you're singing. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Vijana Baba Shrivanatari Vijana Baba Shrivanatari Yasodana Nana Prashachana Ranjana Yasodana Nana Prashachana Ranjana Yamuna Tira Banachare Yamuna Tira Vijana Baba
What happened? I was slowing down, but you didn't slow down. मैं धीमा कर रहा था लेकिन आप लोगों ने धीमा नहीं किया। You have to pay attention. You have to listen. आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvacakacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavini Ki Jai Iskon BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Fancy Gaur Sri Krishna Chaitanya Pundityananda Sri Dvaita Gadadhar Srivasri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapurdam Ki Jai Gangamayi Ki Jai Jamunamayi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puridam Ki Jai Iskon Mayapur Ki Jai Iskon Andaman Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Gaura Premanande Hari Hari All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Putli Shrimati Bhaktivedanta Swami Dinamani Namaste Saraswati Devi Gauranga Giri Shri Saraswati. You ready? Yeah. Okay, everybody stop talking, please. आप सब कृपया आपस में बोलना बंद कर दें। Okay, now. Can you stop the talking? क्या आप बोलना बंद कर देंगे? So before I started chanting Jai Radha Madhava, I asked you to please chant it the way I chant it. जब मैंने राधा माधव भजन प्रारंभ किया तो उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि जैसा मैं करूं वैसे ही आपका अनुसरण करना होगा। So everybody is nodding. Oh. सबने हाँ में बड़े जोर से सिर जरूर हिलाया था। But then you see the second line, I'm singing Gopi Jana Bhalapa Girivadhatari. Во второй строчке я вот так пою. Some of you were singing Gopi Jana Bhalapa Girivadhatari or something. I don't know. You made it go high. Кто-то из вас вот так пел, поднял голос. I end that line going low, but some of you are going high. Я в этой строчке голос опускаю, а кто-то поднимает. Dear Prabhu, how can I stop hearing your voice? Oh, turn off the sound. Okay, got it. Yeah, so you're probably accustomed to doing it that way. So you're doing it out of habit. Скорее всего, вы уже привыкли делать таким образом, вы делаете это просто уже автоматически. But in devotional service, who's talking? Кто разговаривает? So if you're just doing it out of habit, just because you're accustomed to doing it a certain way, that's mechanical. Если вы делаете что-то просто по привычке, потому что вы так уже научились автоматически, то это механично. Devotional means you listen to the leader and you do it the way he does it. Преданность, значит, вы слушаете то, что лидер делает, и повторяете. Все понимают, по крайней мере, теоретически. I was really happy to see that a greater percentage of devotees was bowing down during the Prema Dhwani prayers. Я очень рад был видеть, что подавляющее большинство преданных во время молитв Према Dhwani были в поклоне. It's good to see that you're learning something. Хорошо видеть, что вы учитесь чему-то. Turn to the first page of the introduction. Om
Omagyanatimirandasya Gyananjana Savakaya Chakshu Militandena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь. Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно деревьям желаний, могут исполнить желание каждого, и полны сострадания к вашему духовным душам. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, now, Rasamaya Prabhu, as I understand, the topic is supposed to be how to progress in spiritual life or how to progress in Krishna consciousness, because it's not exactly the same. Yeah, which one? Тема на сегодняшний класс – это как прогрессировать в духовной жизни или как прогрессировать в сознании Кришны. Потому что это немножко разные вещи. How to progress in spiritual life is a more broad topic. How to progress in Krishna consciousness is focused. Прогрессировать в духовной жизни – это немножко широкая, более широкая тема, в то время как прогрессировать в сознании Кришны – это узкая. There are three phases of the absolute truth. У абсолютной истины есть три аспекта. Brahman, Paramatma, and Bhagavan. So when you say spiritual, spiritual can also be Brahman and Paramatma. Когда вы говорите духовность, то это может быть и включать в себя и Параматму, и Браман. Specify Krishna consciousness, that means Bhagavan topic. А когда мы имеем в виду сознание Кришны, то мы говорим о Бхагаване, личности Бога. We're talking about how to progress in spiritual life or how to progress in Krishna consciousness. То есть мы сегодня говорим о чем? О том, как прогрессировать в сознании Кришны или как прогрессировать в духовной жизни. तो प्रभु जी का उत्तर है कि हम कृष्ण भावनामृत पर कैसे आगे बढ़ें, इस पर ही आज चर्चा हो. So which one? Second one. या हाँ, तो ये है कि द्वितीय वाला है कि हम आज का चर्चा करेंगे कि कृष्ण भावनामृत में हम कैसे आगे बढ़ें. Very good. Как прогрессировать в сознании Кришны? Второй вариант. And then you said also how to avoid the obstacles. Is that right? Or pitfalls in devotional service? He doesn't know what pitfalls are. You know what pitfalls means? Yeah, the obstacles, the hindrances. И также вы просили объяснить, как избегать препятствий в духовной жизни. Hindrances, yeah. That's right. That's the second part. Yeah. Вторая часть вопроса. तो रसमनी प्रभु जी से गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि हमारा जो आज चर्चा होगी उसका द्वितीय अध्याय ये होगा, द्वितीय प्रश्न ये होगा कि हम भक्ति मार्ग पर आने वाले अवरोधों और मुश्किलों को कैसे पहचानें और इनसे कैसे दूर रहें. Okay, now, who here is regularly chanting japa?
Not necessarily 16 rounds, but you're regularly chanting japa. आप में से यहाँ Кто из вас регулярно, не обязательно 16 кругов, но на регулярной основе повторяет джапу? आवश्यक नहीं कि 16 माला ही हो, लेकिन Поднимите руки. नियमित रूप से जो जप करते हैं वो हाथ उठाएं। Oh, very good. नियमित रूप से जो जप करते हैं, एक माला हो या दो। Now, who here is regularly reading Srila Prabhupada's books? А кто из вас регулярно читает книги Прабхупады? Maybe not exactly every day, but at least a few times a week. Не обязательно каждый день, но несколько раз в неделю. Oh, this is very good. I feel like I'm in Krishna Lokam. Я чувствую себя как на Кришналоке. Okay, so that means all of you have some degree of realization about our philosophy. You know our philosophy, and you have some realization. Так, значит, это у каждого из вас есть в какой-то степени понимание нашей философии. So I want to know from you, how would you respond to that point? How to progress in Krishna consciousness? Поэтому я хотел бы услышать от вас, как бы вы ответили на этот вопрос, как прогрессировать в сознании Кришны. Because you're all progressing in Krishna consciousness. Потому что вы все прогрессируете в сознании Кришны. So how do you do it? Как же вы это делаете? Please, someone say. Пожалуйста, You кто-то. have to speak very loudly so our translator can hear you. Вы должны погромче говорить, чтобы переводчик слышал. For next time I come, you should wait just a second, I'm talking. For next time I come, you should have a remote microphone, a cordless microphone that you can pass around the audience so they can ask questions. В следующий раз, когда я буду давать лекцию, у вас должен быть беспроводной микрофон, чтобы вы могли давать в аудитории преданным, чтобы они могли задавать вопросы. Погромче. Mataji says japa. Okay. Mala jap. Japam. Okay, can you elaborate on that? इस पे और थोड़ा सा आप विस्तार से बता सकेंगे थोड़ा? Не расслышал вопрос. Ой, ответ. Ваш просит немножко раскрыть. आप कैसे जप करते हैं? Повторять джапу. А как повторять джапу? Yes, very good. Okay. But what I meant is that that in order to get the full benefit of chanting japa, we have to chant attentively. Чтобы получить полное благо от повторения джапы, нам нужно повторять внимательно. Sometimes devotees don't chant so attentively. Иногда преданные не повторяют с особой внимательностью. And then it doesn't sound anymore like the Hare Krishna Maha Mantra. Тогда это уже не звучит как Хари Кришна Махамантра. I heard that one time Srila Prabhupada was with a few of his, he was with one of his secretaries, and he heard devotees chanting japa. Однажды Прабхупада был с одним из его секретарев, и он услышал, как кто-то повторяет джапу. So Prabhupada listened for a minute. Прабхупада послушал. Then he asked his secretary, Потом он спросил своего секретаря, what is this snicker rom rom? Что это такое снекер рам-рам? Sometimes devotees are trying to chant fast. Преданные стараются повторять быстро. Because everyone's very busy, right? Потому что все очень заняты, правильно? तो बिजी होने की वजह से व्यस्त होने की वजह से वो बड़े जल्दी तरीके से जप करते हैं. The children, the job, I have to cook. उनको लगता है कि дети, работа, готовить надо. Have to clean the house, and I don't want нужно убраться в доме. उसके बाद मुझे घर के कार्य हैं, इधर के कार्य हैं, उधर के कार्य हैं, ऑफिस जाना है, ऐसे कई सारे कार्य होते हैं. Oh, but I have to jump my rounds.
तो लगता है कि О, мне же нужно сейчас другие повторять. Okay, chicken ram, chicken ram. Снэк, рам. तो बड़ी तेजी से बिना Снэк, किसी рам, ध्यान के जब करने लगता But है। you see, when we chant Hare Krishna, we're calling out to Krishna. लेकिन आप Мы когда ध्यान दें, повторяем Харе Кришна, कर мы रहे होते हैं, мы зовем कृष्ण को Кришну. बुलाते हैं। But if you chant Shnika Shnika Ram Ram, then Krishna may not know that it's him that you're calling. लेकिन Если अगर आप вы снэк, рам повторяете, то Кришна может и не понять, что вы его зовете. आप उनको बुला रहे हैं। He may think, well, this isn't for me, it's for somebody named Shnika. तो फिर उनको Кришна подумает, ну это не меня зовет, это кого-то, кого Снека зовут. Now we know from the Krishna book, we know the pastimes of, we hear the pastimes of Krishna, right? हमारे पास एक Кришна पुस्तक Бог, мы знаем приключения Кришны. And we know about trying to get purified, so we go back home, back to Godhead. तब हम जो है И мы знаем, что мы пытаемся очиститься, вернуться назад домой к Krishna Богу, Loka. на Кришна Локу. So we know what happens in Krishna Loka because we read it in the Krishna book. Мы знаем, что происходит на Кришна Локе, потому что мы читаем книгу Кришны. But we don't know anything about Shnika Loka. Мы ничего не знаем о Снека We don't Локе. know anything about Shnika Loka. लेकिन हमें स्नेक लोक के बारे में कुछ नहीं पता है। So if you're chanting your whole life, Shnika Shnika Ram Ram, Shnika Shnika Ram, you can chant 16 rounds of Shnika Shnika Ram Ram for the rest of your life. लेकिन अगर आप गलत तरीके से И вы можете 16 кругов в день повторять до конца своей жизни Снека Рам Рам. You may be surprised at the end of your life, instead of going to Krishna Loka, you go to Shnika Loka. लेकिन И вы будете очень удивлены, что вместо Кришна Локи вы попадете на Снека Локу. किसी और लोक में चले गए। We don't know anything about that place. लेकिन आपको उस Мы ничего не знаем об этом नहीं месте. पता है। We don't even know if there is a Lord Shnika. अगर आपको पता भी Мы नहीं даже है, не знаем, есть ли такой Господь ऐसे Снека. नाम से। So it's very important that we chant the holy names of the Lord attentively. तो इसलिए ये बहुत ही Очень важно, чтобы мы повторяли Святое имя внимательно. Another important point is that Prabhupada said we should chant Hare Krishna the way the baby cries for the mother. Один важный момент, Прабхупада говорил, что мы должны повторять Харе Кришна, словно ребенок, зовущий мать. So it seems we have a lot of mothers in here. Who's a mother? Кажется, у нас есть много матерей. Кто мама? Поднимите руку. छोटे-छोटे बच्चे हैं। ऐसी माताएं हाथ बढ़ाएं जिनके छोटे बच्चे हैं। Oh, come on. I don't believe it. I believe some of you are mothers. You're not raising your hand. Who here is a mother? कितने लोग यहाँ माताएं हैं? सभी तो माताएं माँ है। बच्चे हैं। हाथ उठाइए फिर सब। Okay. So when your baby cries for you, how does the baby cry? कैसे होता है Когда जब ваш ребенок плачет и зовет вас, как он это делает? छोटा है वो जब आपके लिए पुकारता है तो कैसे लगता है आपको? Now, maybe sometimes the baby cries like one, like that. कभी-कभार शिशु जो है Иногда он так вот плачет. Now, I'm not an expert on babies, thank God. Я не особо разбираюсь в детях, слава Богу. Whenever I've heard babies crying for their mothers, it's not just wah. लेकिन जब भी मैंने И बच्चों को когда ребенок зовет маму, это не так, что он там. ये ज्यादातर इतने तीव्र ध्वनि के साथ Он, скорее всего, он делает вот так. माता ये सही है बिल्कुल प्रभु जी जैसे गुरु महाराज जैसे कह रहे हैं बिल्कुल इतनी चीत्कार के साथ बच्चे आवाज देते हैं because the baby doesn't know how to communicate. क्योंकि ребенок не знает, как общаться. कैसे पुकारना चाहिए माता को क्या पुकारना चाहिए. For the baby, the mother is God. She's everything.
एक शिशु Для के लिए ребенка мама – माता это ही Бог, भगवान का она स्वरूप है। является всем для него. Provides water, milk, food, everything. क्योंकि माता Она ही ему दает воду, दूध, молоко, पानी, еду, सब चीजें все. उपलब्ध कराती है। I've heard that small babies can't even turn over by themselves. मैंने सुना है Я कि даже छोटे जो слышал, что маленькие होते हैं वो अपने дети, आप खुद младенцы पलट не नहीं могут सकते। даже перевернуться сами. Totally dependent on the mother for everything. तो इसलिए एक शिशु जो है पूरी तरह से माता पर ही सब चीजों के लिए Кто не निर्भर होता है। лучше всех позаботится? The way he knows how to get her attention is to cry out very loudly. तो अब शिशु को ये पता होता है कि Поэтому माता का его ध्यान способ привлечь है तो जोर внимание से – это चिल्लाना है, вот очень громко With great плакать, attention, बड़े чтобы, ध्यान से। excuse чтобы me, привлечь with внимание. great, what am I saying? With great intensity. बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही जोर से। Очень интенсивно. So, mothers, when the baby cries out like that, does he get your attention? तो जब ये Да, शिशु ऐसे Мама, जोर вот से когда चिल्लाता है ребенок तो так क्या вот आपका ध्यान плачет, आकर्षित он होता है? привлекает ваше внимание? Tell me, does he get your attention? क्या आप लोगों का ध्यान Скажите, आकर्षित होता है जब скажите, आपका это बच्चा जोर से चीखता है привлекает या внимание? चिल्लाता है तो? Generally, whatever the mother's doing, she hears the baby cry out like that. Whatever she's doing, there's no time. Whatever she's doing, she stops. माताएं भले ही И किसी когда भी कार्य мама में слышит व्यस्त вот क्यों ना этот हो, вот जैसे ही крик शिशु आवाज ребенка, देता है तो что वो бы रुक она जाती ни делала, She она may be она engaged in some прекращает kind делать of все остальное. intimate exchange with her husband. हो सकता है Даже если это प्रभु जी के साथ किसी какой-то संग में हो, интимный लेकिन момент उसके с बावजूद भी वो мужем, रुक जाती है। But when she hears the baby, लेकिन जब वो बच्चे को когда она सुनती है, слышит she ребенка, stops the husband. Okay, तब वो अपने पति को भी छोड़ करके बच्चे она отметает goes to मужа the baby. और वो दौड़ и करके बच्चे की бежит к तरफ जाती है। ребенку. So that's what we're trying to do. We're trying to get Krishna's attention. तो अब Вот आप то, что हमसे мы пытаемся сделать. प्रयास करते हैं कि हम Мы भगवान пытаемся कृष्ण привлечь внимание Кришны. We should chant with that intense mood. तो इसलिए हमें बहुत ही Мы ध्यान से और должны बहुत ही повторять तीव्रता вот से таким, भगवान с такой कृष्ण का ध्यान интенсивностью. करना चाहिए। For instance, who here has heard the story of a Jamil यहाँ आप Кто लोग से कितने из लोगों вас ने слушал историю от Джамилы? in the Srimad Bhagavatam? अजामिल की कथा आप लोगों ने कितने लोगों ने सुनी है भगवान से? Who's heard the story? अजामिल की कथा आप लोगों ने कितने लोगों ने Кто слушал? Okay, so we all know that a Jamil was saved because he chanted the holy name of Narayan. Все мы знаем, что Джамила был спасен, потому что повторял But that's святое not the имя only Нараяна. reason he was saved. लेकिन Но उनके это не बचने का या единственная उनके причина, по वर्तमान पे которой он आने был का कारण спасен. केवल एक नहीं है। There are two other factors involved. Есть два других фактора. His history of previous pious activities. एक तो उसके Одно – это его история, The его, other что он раньше factor, совершал Srimad благочестивые Bhagavatam поступки. tells us, और दूसरा कारण जो А भागवत еще один фактор, was Шримад that Бхагаватам he говорит, chanted with great anxiety. कि उसने что он भगवान повторял с नारायण का великой नाम बहुत тревогой. ही ध्यान से और बहुत ही करुणा से लिया था। If you're chanting japa casually, you're not getting the greatest benefit from it. अगर आप भगवान Если вы कृष्ण का नाम повторяете से святое लिखिए, तो имя आप उसी प्रकार का लाभ очень नहीं обыденно, вы не получите Oh, благо. 16 rounds. अगर आप जम्हाई О, में रहे 16 हो और कругов. नीरस हो रहे हो तो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. और आप मशीन की तरह यांत्रिक तरीके से आप जप कर रहे हो। But we need to realize that we are in great danger at every moment. Мы должны осознать, что мы находимся в великой опасности каждое мгновение. Death is stalking us. और मृत्यु हमारा Смерть पीछा ждет करती है। нас. Now, we expect old people to die. आप सबको पता है कि Мы आप же सब предполагаем, что все люди умрут. Even when somebody old dies, unless they were very sick for a long period of time, लेकिन जब भी किसी की मृत्यु होती है भले ही वो даже старый लंबे समय से человек, बीमार क्यों ना रहे, если он даже болен долгое время, people are always surprised. लोगों को हमेशा ही दुख होता है। люди Oh, did you часто, hear? That nice Mr. Chatterjee down the road, he just fell over dead. люди очень удивляются иногда, что, смотрите, вот этот вот такой-то, такой-то, он I was умер. just talking to him yesterday. केवल А я मैं उनसे только कल ही вчера उससे с ним बातचीत कर रहा разговаривал. था।
Why are we surprised? हम क्यों почему सरप्राइज мы क्यों удивляемся? आश्चर्यचकित होते हैं? We should be surprised that anyone even lives long enough to be old. लेकिन हमें Мы आश्चर्य должны быть удивлены, что кто-то вообще дожил до старости. This body is so fragile. ये जो शरीर है ये बहुत ही Это नष्ट тело настолько хрупкое. And there's so much danger all the time. और हर वक्त Только दाएं आपका опасности पीछा करती रहती हैं। постоянно. With a piece of paper, you can cut your finger and the inside of your body starts leaking out. जैसे आप एक И पेपर से вы या даже किसी भी кусочком धागा бумаги आप можете शरीर पर कहीं भी порезать छोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं свой पर палец, रिसाव होता и रहता है। кровь начнет бежать. Tamashitaye padapalabot laban mahatpadan punya yasoma rain. In this material world, there's danger. Bhagavatam says there's danger at every step. इस जीवन В में этом материальном आपके мире हर पग Бхагаватам पर говорит, हर что या कदम опасность पर подстерегает на विपदाएं каждом आपका шагу. पीछा कर रही हैं। Even if you don't step, there's danger. Даже если अगर вы आप не एक कदम ступаете, ना भी बढ़ाएं делаете तो шаг, все равно If you опасно. think you're going to solve the problem by just staying in bed, you're mistaken. अगर आपको Если लगता вы है कि आप думаете, что вы कहीं решите निकलेंगे эту नहीं, проблему आपके просто कदम не पड़े हैं, выходя, तभी आपकी не वставая с आगे кровати, मदद то नहीं это होगा। неправильно. As long as we have a material body, we're in danger. जब तक हमारे पास ये शरीर До है тех пор, пока у нас есть материальное тело, мы в We're опасности. stalked by death. You know what stalked means? What does it mean? that is like following the death is following Yeah, us it's like that. इसका अर्थ ये हुआ कि Смерть मृत्यु हमारा следует за нами सदैव по पीछा пятам. कर रहे हैं। And not just old people die. इसका अर्थ केवल ये नहीं कि И не जिनकी только आयु так, что только старые люди умирают. Had the experience that you know of some child that, for instance, or some young person has died. आप देखते Вот. हैं कि अक्सर Есть опыт, что, например, какой-то ребенок или молодой человек умер. We don't know it at any moment. It can happen. आपको Мы हमें не नहीं знаем, в любой момент это может произойти. I saw a video clip on YouTube of a man who looked like he was probably about 60 years old. मैंने Я YouTube видел पर एक видео на देखा YouTube जिसमें там मैंने про одного мужчину, который на вид был лет 60. He was speaking to a group of people like I'm doing here. वो कुछ लोगों से И बातें он разговаривал с группой людей, вот как я сейчас делаю. Suddenly, eyes rolled back in his head, and he fell over dead of a heart attack. और अचानक И उसकी आंखें неожиданно у него глаза закатились, и он упал на пол мертвым. Happen to anybody at any time. ये किसी के साथ Это कभी может произойти с каждым в любое We have to be мгновение. very serious. तो इसलिए Мы हमें должны बहुत стать очень सीरियस होना серьезными. होगा। Chanting japa. Yes, you're right. That's the way to progress. हाँ जब करना Чентинг चाहिए джапа, और да, это вот, आप आगे вы बढ़ें। правы, это способ прогрессировать. Very carefully, very attentively. लेकिन हमें Вы बहुत должны делать это очень внимательно и с большим करना चाहिए And тщанием, with desperation. और हमें ये लगना चाहिए कि हम настроением इसके отчаяния, अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। Begging Krishna for his mercy. हमें भगवान умоляя Кришну, умоляя Его о милости. Okay. But that was good. Chanting japa. Yes, thank you. हाँ जैसे कि तो माता जी ने वह- कहा कि जब वह करना ответ был хорош, चाहिए повторить джапу. आगे बढ़ना चाहिए। Can someone else say how to progress in Krishna consciousness? Кто-то आप еще मुझे कोई और скажите, बताइए कि что, कृष्ण как мы महाराज можем прогрессировать в сознании Кришны? Харе कोई Кришна. और बताइए Is that the only way? Is japa the only way? क्या जब То есть единственный способ только джапой? Very loudly. Погромче. Yeah, come on. Yeah. Thank you. He says we have to follow the Guru Maharaj and Acharyas. Мы должны Okay. следовать Гуру Махараджу и Ачарьям. But that implies that your Guru Maharaj is transparently teaching you, or giving you knowledge. Но это подразумевает, что ваш Гуру Махарадж, он является прозрачной средой, That's coming передает down from знания. Krishna through the line of disciplic succession. Передает он знания, которое приходит от Кришны по цепи ученической преемственности. Now, some devotees these days think that anyone who's gotten the stamp of approval from the GBC
is, how do you say, bona fide guru. कई बार В то हमें ये लगता है время कि преданные думают, प्रामाणिक что गुरु वही है जो любой, кто संस्था получил द्वारा बिल्कुल प्रमाणित किए गए हैं And he's going to от transparently GBC подтверждение, что Prabhupada and the он rest of гуру, the succession. और ये लगता है कि प्रभुपाद जी ने जो подтверждение от GBC, что он является гуру, это настоящий духовный учитель. करते हैं We hope that's true, और हम ये Мы मानते हैं надеемся, что это так, सही है but it's not necessarily true. बट लेकिन но ये это आवश्यक не नहीं है कि पूरी तरह से обязательно सही हो так. When the GBC authorizes someone to initiate disciples, जब एक जीबीसी यानी कि Когда संस्था है हमारी, GBC дают जो गुरुओं को дают आचार्यों разрешение को кому-то принимать प्रशासित учеников, करती है अगर उनकी तरफ से ये अनुमोदित हो जाए they're not exactly approving him. они केवल उसका अनुमोदन не इसलिए совсем они его как What бы they're saying is that they know of no reason why he should not initiate disciples. उनको ये То есть प्रामाणिकता они नहीं не так, что они его वो खुद утверждают, प्रामाणिक они और говорят, लोगों को что दीक्षित у करें нас нет It's причин like a думать, no что это не objection так. certificate. То есть उनको у них एक у них нету оснований, у них нету никаких Responsibility of every individual devotee to choose a guru who you know возражений. is transparently representing Krishna and the line of disciplic succession. आप सबको ये आवश्यक है कि आप लोग ऐसे गुरु महाराज का चयन करें जो बिल्कुल प्रामाणिक हो और Это обязанность преданного नियमावली है उसका पालन выбрать такого гуру, который бы представлял, являлся आपको ये कैसे средой पता लगेगा कि Шрила वो बिल्कुल Прабхупады ही Кришны. प्रामाणिक गुरु है और प्रामाणिक सिद्धांतों को मानते हैं By carefully studying all of Srila Prabhupada's teachings. И сделать это можно, внимательно изучая учение Шрилы Прабхупады, Especially his books. в особенности его книги. Now, Prabhupada gave us a lot of books. Прабхупада оставил нам много книг. Just in the Srimad Bhagavatam alone, there are 18,000 verses. И в одном только Шримад Бхагаватам 18 тысяч стихов. How are you going to read 18,000 verses in your lifetime? What to speak of the purports? Как вы сможете прочитать 18 тысяч стихов? You read one verse in purport a day, it'll take you approximately 50 years. Не считая комментарии. Если вы будете один стих в день с комментарием читать, у вас 50 лет это займет. Good luck. Удачи. If you read 10 verses in purports a day, it'll take you I think it's 5 years. Если 10 стихов с комментарием будет читать, это кажется 5 лет займет. So we all know we should read Prabhupada's books. Мы все знаем, что нам нужно читать книги Шрилы Прабхупады. We hear it a lot. Мы слышим это часто. But in order to read all of Prabhupada's books, we need to have a strategy. Для того, чтобы прочитать все книги Шрилы Прабхупады, нам нужно разработать стратегию. There's a saying, hope is not a strategy. И говорится, что надежда это не стратегия. Надежда это не план. Dreaming is not a strategy. И мечтать это не стратегия. If you seriously want to study all of Prabhupada's books, you have to make a plan. You have to make a strategy. Если вы на полном серьезе хотите читать все книги Шрилы Прабхупады, вам нужно разработать план. Have a schedule, a reading, a certain amount every day. Нужно какое-то расписание утвердить, что вот я буду читать какое-то определенное количество в день стихов. And not just reading superficially. И не просто читать абы Not как. just reading words. Не просто читать слова. Prabhupada said that not just reading, but studying. Не просто читать, изучать. We should try to read in such a way that we absorb this knowledge. Нужно читать таким образом, чтобы впитывать это знание. And get purified. И после этого очищаться. Let's be honest, we're all contaminated by material association.
अब आपको हम Давайте सबको будем ये मानना честными. Мы पड़ेगा कि все हम इस сквернены भौतिक जगत में материальным रहकर общением. दूषित हो चुके हैं। And so many things have gone into our brains. We've heard so much our whole lives. हम लोगों ने अपने И पूरे столько много जीवन काल में हमारे вещей मस्तिष्क में проникло в इतनी наш सारी ум, мы अनावश्यक столько चीजों को всего एकत्रित कर लिया है впитали уже из этого Anything that мира. wasn't Krishna consciousness was nonsense. और जो भी कृष्ण भावनामृत Все, नहीं что не सब осознание बेकार और बकवास Кришны, है। все Lord Chaitanya бесполезно. instructed Bhaktivinoda Das Goswami. भगवन्नाथ गोस्वामी जी को प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था, Bhaktivinoda Das was asking Lord Chaitanya, he said, okay, I've given up my material life, but what is my duty now? И Рагунат Дас, он был учеником Шилпрапады, он сказал, что хорошо, я оставляю материальную жизнь, но что я получаю अब मुझे взамен? बताइए मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। What? What? I didn't understand. I don't understand. Oh. There was, yeah, so Lord Chaitanya told Raghunath Das, चैतन्य Вот, и महाप्रभु जी Господь ने Читания сказал Рагунату Дас, Ramya Kata Nashuni Ramya Varta Makahi. उन्होंने कहा कि प्रभु जी ने अभी महाराज जी ने जो कहा वही बातें की। That's Bengali. это на Бенгале. Not very well pronounced Bengali. ये जो प्रभु गुरु महाराज जी Не очень хорошо произнесен на Бенгале. Sounds similar, more or less similar. Ramya Kata Nashuni Ramya Varta Makahi. Okay? It means don't listen to the common people. Don't listen to the things they talk about. चैतन्य महाप्रभु जी Не ने слушайте कहा, обыкновенных आम लोग людей, не आपस में बातें करते слушайте, हैं, इनसे что они говорят. People have so many things to talk about. लोगों के पास У में них कई есть सारी столько अनावश्यक тем для मुद्दे हैं बात разговоров. करने के लिए। I think I mentioned this last time. और मैंने इस बारे में पिछली Кажется, в बार прошлый раз я уже Talk упоминал. about the family, talk about the job, talk about politics, talk about the football game. कि हम जो है Они अक्सर говорят о семье, работе, политике, समाज फुटबॉल की फुटबоле. चीजों के बारे में अनावश्यक बातें करते रहते हैं। This is all Ramya Kata. Все это ये граммер. सब जो है बेकार की कथाएं हैं। It's just ordinary mundane talks which have no value actually. Это ये सब просто ऐसी बातें обычные мирские разговоры, которые не имеют никакой ценности. Ramya Kata Najunibe, don't listen to all this nonsense that people talk. Не कि आप слушайте लोगों को ऐसी весь этот вздор, который несут люди. जिससे हमारे जीवन में कोई लाभ ना हो। Up until a few years ago, I was traveling for most of 10 years in Russia. Исключая последние 2 лет, я почти 10 лет путешествовал по России. Almost always had a translator with me. Почти всегда у меня был переводчик. And so I never learned Russian. И я так и не научился русскому. But there were certain advantages to not knowing the local language. Но есть свои плюсы в том, чтобы не знать On the train or some other place, all around me, the Russian people are talking all nonsense. В поездах или где-то еще, все вот эти русские люди, они говорят вот этот вздор. И я был так счастлив, что я не понимал, о чем они говорят. Ramya Varta Nakahibe. Also, you should make a vow, Varta, not to talk this kind of stupid nonsense. Потом вы должны дать обет не говорить этот глупый вздор. We're materially conditioned. This is what we're accustomed to. This is how we were brought up. Но мы материально обусловлены, это наша привычка уже в нас укоренилась. Most of us were brought up. We're just hearing and speaking nonsense all day long. Большинство из нас этим занимались, они слушали вздор и говорили. Even in school, what do they teach you? All nonsense. И даже в школе, чему они вас учат, это нонсенс. It's all they teach you is how to be a better materialist. Congratulations.
Все, чему они учат вас, это тому, как стать материалистом, хорошим материалистом. But nothing about Krishna, लेकिन भगवान Но कृष्ण के बारे में कुछ ничего नहीं, о Кришне, nothing about the soul, आत्मा के ничего о बारे में душе, कुछ नहीं, nothing about who you are. आपके अपने बारे ничего о में том, кто вы на Am самом I? деле. Am I this body or am I a soul? आप क्या Кто हैं, я? आत्मा Я है, тело или я क्या душа? है? So we need to re-educate ourselves. तो इसलिए Нам нужно переучить आपको себя, ये सिखाना होगा, заново обучить. कि मैं कौन हूँ. One of the most important ways to do that is to study carefully Srila Prabhupada's books. और ये करने के लिए Самый важный способ, как это сделать, это тщательно изучать книги Шрилы Very Прабхупады. important point. Да, очень важный момент. है. If we want to progress in Krishna consciousness, we have to study Srila Prabhupada's books. अगर आप Чтобы прогрессировать в сознании Кришны, нам нужно изучать книги Шрилы Прабхупады. Best is you make a schedule for yourself. आप सब Самое अपने лучшее, если вы какое-то для себя ставите स्टडी करने के расписание. लिए टाइम शेड्यूल बना लें. How much of Srila Prabhupada's books you're going to study every day? आप ये नियम बना लें, Какое количество книг Шрилы Прабхупады вы будете каждый день изучать? A certain number of pages or a certain amount of time or some way to calculate. आप ये निर्धारित Либо करें कि определенное कितने количество पन्ने страниц, पढ़ेंगे, либо कितने पेज определенное पढ़ेंगे, количество कितने, времени вы будете कितना समय посвящать के लिए этому. पढ़ेंगे. Но что-то Just должно like you быть. chant a certain number of rounds every day on your japa beats. जैसे आप Так जप же, как करने вы के लिए करते हैं, तो считаете आप ये तय определенное करते हैं कि количество चलिए मैं кругов बैठकर на ваших 4 माला कर लूं या счетах. 5 माला कर लूं. If you didn't have a specific number, if you didn't have a schedule, then you might not do it. अगर आप एक Если नियमावली бы у вас ना не было बनाएं, вот этого определенного количества кругов и плана, как это делать, вы Adopt a могли бы этого и schedule не that is делать. suitable for you. आप अपनी Вы दिनचर्या के हिसाब से должны अपने लिए составить शेड्यूल то बनाएं. расписание, которое In the будет beginning, it подходить для may вас. be very small amount. शुरुआत में आप Вначале это может быть очень маленькое Just количество. one person per word a day. हो सकता है कि Может, आप один एक लोग стих с एक комментарием. तात्पर्य और एक अनुवाद ही पढ़ पाएं. Okay, fine. लेकिन कोई बात Ну, नहीं, आप это शुरू से प्रारंभ करें. отлично. When you get accustomed to that, then gradually you increase. जब आपको Когда नियमित ऐसे करते вы करते अभ्यास हो станете, जाएगा, तब आप освоитесь आगे с बढ़ этим सकते одним हैं. стихом комментарием, двигайтесь Now, дальше, another point is увеличивайте. एक और पॉइंट ये है that Srila Prabhupada also said, real hearing means practicing what you've heard. То जब आप Прабхупада सुन говорил रहे в один हो момент, तो उस पर что ध्यान दें कि आप क्या सुन रहे हैं. настоящее чтение подразумевает то, что вы применяете на практике. Что The вы reason you're studying Srila Prabhupada's books is to know how to live your life. अब प्रभुपाद जी की И पुस्तक इसलिए पढ़ रहे причина, हैं по कि आप которой вы изучаете книгу समझ Шрилы पाएंगे Прабхупады, क्यों आप जीवन जी रहे हैं. это в том, что как So вам we need to построить свою apply жизнь. what we're hearing. हमें जो भी शास्त्र И से для हम этого सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको нужно अपने जीवन में लाना होगा. применять на практике то, что Another слышали. point is that if you really, really, really want the benefit of studying Prabhupada's books, और Другой सबसे момент, दूसरा что если इम्पोर्टेंट вы बात है कि अगर आप चाहते по-настоящему हैं कि इसी की तरह хотите से आपको получить प्रभुपाद благо от को чтения पढ़ने का लाभ книг Шрилы मिले, Прабхупады, you'll get the Изучение. greatest benefit by preaching to others what's in those books, और आपने जो शास्त्रों и में पढ़ा самое उनको आप दूसरे великое लोगों को बताएं, благо trying to distribute вы them. получаете от और उन पुस्तकों का, उन проповеди, शास्त्रों का दूसरों от को बताएं. распространения книг. That's the way to get the greatest benefit. और यही जो है Это सबसे способ ज्यादा получить लाभ पाने का самое सबसे ज्यादा большое मार्ग है. благословение, самое большое благо. Okay, someone else, another point? और कोई पॉइंट आप लोग में से कोई और पॉइंट Кого-то बताना еще चाहेंगे? есть How to вариант, progress in Krishna consciousness? как कृष्ण прогрессировать? भावना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए. Okay, we're running out of time, so I want to mention one other really important factor. У нас तो मैं заканчивается आपको время, я хочу जो मुख्य बातें हैं, упомянуть один मैं очень आपको важный बता момент. देता हूं. We've just covered two of the most important factors. अब हमने दो Мы मुख्य только बातों के что बारे में разобрали два главных Shravanam аспекта. Kirtanam, hearing and studying Prabhupada's books, chanting Japa. हमने दो बातें यानी Shravanam कि Kirtanam, श्रवणम और कीर्तनम के बारे में изучение सुना है, книг Шрилы यानी कि जो Прабхупады, हम सुनते हैं, повторение हम पढ़ते हैं. джапы. But there's another factor that's really super important. लेकिन एक Но और есть पॉइंट еще है जो один बहुत ही ज्यादा аспект, который महत्वपूर्ण है, очень अति важен. महत्वपूर्ण. And what I've seen is that devotees are often neglectful about this topic. И я наблюдаю, что много преданных часто пренебрегают этим From фактом. Prabhupada's books, we find warnings to avoid the association of non-devotees.
प्रभुपाद जी के पुस्तकों में हम ये देखते И в हैं книгах कि Шилпрапада мы हमें बताया कि जो видим часто это संग में हम क्या предостережение करें избегать общения с and непреданными. to keep ourselves in the association of devotees. और हमें И अपने आप всегда को находиться в общении с रखना преданными. चाहिए But many devotees are very casual about this. लेकिन ज्यादातर То भक्त очень много преданных несерьезно к этому относятся. ज्यादा And they say, well, I have to associate with non-devotees. लेकिन उनको ये लगता है कि Они ऐसा думают, करना कोई ну, ज्यादा мне आवश्यक нужно с नहीं ними है общаться, भक्तों से दूर रहने с की आवश्यकता непреданными. नहीं At my school or at my job. जैसे मैं अपने На स्कूल में моей школе, на работе. अपने ऑफिस में And what about my relatives who are not devotees? और जो मेरे Что насчет моих преданных? Они же не преданные. You can make whatever excuse you want. आप Вы चाहे можете любые оправдания, которые хотите, But the приводить. fact is that association with non-devotees will have a contaminating influence on you. लेकिन जब Но आप факт в том, पसंद что करते हैं तो общение कहीं с ना कहीं ये непреданными आपको оскверняет पुराने जो вас, है производит अतिमानों को оскверняющий के эффект. कारण बनेंगे You can't avoid that. और आप इसको Вы не त्याग можете नहीं избежать पाएंगे этого The only оскверняющего way эффекта. to avoid contamination by materialistic people is to avoid their association. अगर हमको Единственный दूषित способ होने से избежать बचना от है этого इस оскверняющего जगत में, तो фактора आपको от अपनों का संग материалистичных त्यागना людей, होगा это избегать их Now let's общения. say you have a vow not to smoke cigarettes. मान लेते हैं कि Например, у आप вас обед, вы дали обед не курить मैं सिगरेट сигареты. नहीं पीऊंगा And you're very serious about that vow. और И आप вы इस очень संकल्प में серьезно बड़े आप настроены दृढ़ता से स्थापित поддерживать हो этот चुके हैं обед. But then somehow you're in a circumstance, you're in a room in an office or something where everybody's smoking cigarettes. लेकिन मान लीजिए कि Но आप вдруग вы оказались в такой अपने ситуации, के संग में в या कहीं комнате, ऑफिस где में все या вокруг вас आप बाहर курят किसी ऐसे сигареты. स्थान पर हो और लगे कि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं तो And you think, anyhow, I finished with that. I don't smoke cigarettes anymore. तब आपको Ну, लगे а вы думаете, ну कोई нет, बात что, नहीं я завязал с этим, я не буду. मेरी परेशानी नहीं है मेरी समस्या नहीं है But when you leave that room, you're going to smell like cigarettes. Но когда вы выйдете из этой комнаты, от вас будет вонять так, как будто вы покурили. There's no way you can avoid that. और आप इसको किसी И भी нет प्रकार से способа, त्याग чтобы नहीं избежать सकते हैं। этого. Not only that, another point is you can get cancer from secondhand smoke. हाँ Не एक और только बात это, ये а также вы можете заработать рак себе, рак कोई легких, और स्मोक कर रहा हो और куря आप сигареты. आपको कैंसर हो सकता है In any case, when you leave that room of people smoking cigarettes, you're going to smell like cigarettes. Но в любом случае, когда вы выйдете из комнаты, где люди курили, от вас будет пахнуть так, как будто вы сами курили. But when you're in the association of non-devotees, Когда вы находитесь в общении с непреданными, and you're socializing with them, और आप उनके когда साथ вы and hearing what they have to say, hearing their opinions, etc., etc. और आप उनके सारे बातों когда вы слушаете их мнение, о чем они говорят, You're going to be contaminated by materialistic consciousness. और जब आप उनसे दूर होकर के चले जाएंगे कहीं ना कहीं आप вы будете оскверняться вот этим материалистическим और आप इसको сознанием. छोड़ नहीं पाएंगे But when you go into this, невозможно избежать. लेकिन जब आप भक्तों का संग करने लगेंगे Когда вы общаетесь с преданными, जब आप भक्तों को देखेंगे कि वो те, которые слушают и повторяют славу Господа, just like when you leave that smoke-filled room, जैसे कि आपने उस सिगरेट वाले так же, как вы вот покинули эту комнату, где все курили, filled room, जब आप कृष्ण कथा वाले когда вы покидаете комнату, где все о Кришне говорят, तब आप вы будете, от вас будет пахнуть Хари Кришна. in other words, you'll imbibe the qualities of a devotee. Другими словами, вы перенимаете качество Like преданных. magic. तो लगेगा कि कहीं मैजिक हो Можете गया себе представить? So this is a super, super important point तो ये जो Это है очень-очень важный момент. that everybody needs to take very seriously. И каждый должен это очень серьезно принять. से लेना होगा We have to avoid situations in which we have to compromise our Krishna conscious principles. Мы должны избегать таких ситуаций, где нам придется поступаться своими принципами сознания Кришны. And in which we have to, how do you say,
accept the values of non-devotees. Из тех ситуаций, In which когда we мы have to должны, accept the values of non-devotees. अगर आप ऐसा тех नहीं कर ситуаций, где мы पाते तो आप должны будем भक्तों के साथ принимать, रह करके उनके ही विचारों से खुशी मनाते हैं। In one sense, ценности this is the непреданных. most important thing in devotional service. और जब В आप каком-то भक्ति смысле это самый важный момент сознания Кришны. To associate with devotees कि आप हमेशा Общаться с преданными and avoid the association of non-devotees. और и अभक्तों избегать का общения с त्याग करें। непреданными. Now, the next part of today's topic was supposed to be how to avoid the hindrances. И следующий आज की कथा का दूसरा चरण ये है कि हम топик, भक्ति मार्ग पर как आने वाले избегать अवरोधों препятствий. या बाधाओं से कैसे दूर हो सकते हैं। Следующая тема. If you do the things we were just talking about, अगर आप हमने जिस Просто बात делайте पर те विचार किया вещи, है которые अगर мы ये сейчас करने говорили, there aren't any hindrances. तब किसी भी и у вас प्रकार की не बाधा будет नहीं никаких है। препятствий. You know, the biggest hindrance is in our minds. Знаете, самое सबसे बड़ी बाधा जो हमारे самое मन में большое है, препятствие We это у нас create в our умах. own hindrance, हम अपने मन में अपनी ही Мы बाधाएं создаем उत्पन्न свои कर लेते हैं। собственные препятствия в уме. saying we have met. There's a saying, we have met the enemy and he is us. А есть कथा такое मतलब ये поговорка, कहावत है что कि мы हमने दुश्मन को पा लिया है встретили और врага, दुश्मन и это हमारे мы. खुद में ही विराजमान है। Understand? Говорится так. We have met the enemy and he is us. कि हमने Мы दुश्मन को встретили पा लिया है, врага, शत्रु को पा и लिया это और वो я, शत्रु मैं खुद и ही это हूँ। мы. You yourself are your own worst enemy. आप अपने ही Мы सबसे сами बड़े शत्रु हैं। являемся для себя самыми Follow properly, злейшими врагами. Vaidhi sadhana bhakti, we won't have any hindrances to our devotional service. अगर आप भक्ति Но मार्ग если पर आने будем वाले следовать बाधाओं процессу से दूर Вайди रहना Садхана चाहते हैं तो Бхакти, शरणागति у нас не अवश्य будет करें। никаких препятствий на пути Okay, преданного so служения. it's a little late, we should stop here. Немножко поздно, अब мы इसके должны वाणी को закончить. विराम देना होगा। So now what? Now we chant one round of japa. Сейчас у нас один раунд джапы, да? Can I take a break to use the toilet? Можно я на минутку Okay, в туалет? गुरु महाराज थोड़ा फ्रेश होकर के आ जाते हैं, इसके बाद हम सब एक माला का जप करेंगे। कृपया आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। So while you're waiting, everybody just chant Hare Krishna. हाँ, जब तक आप गुरु महाराज वापस आते हैं Пока तब вы तक आप ждете, बैठ все करके повторяйте Харе जप Кришна. करें। Every time you say the Hare Krishna mantra, you're getting closer and closer and closer back to Godhead. जैसे ही आप भगवान कृष्ण का नाम लेना प्रारंभ Всегда, करें, когда вы повторяете Харе Кришна мантру, вы становитесь ближе, ближе, ближе. There's a saying that the journey of 1,000 miles begins with the first step. एक कहावत है कि Так говорится, что путешествие миллион миль начинается с маленького шага. Everybody chant, I can't hear any chanting. Все повторяйте, я не слышу, как вы повторяете. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare
I was a little surprised that you started without me. हरे कृष्णा गुरु महाराज कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोगों ने मेरे बगैर ही प्रारंभ किया। Немножко был удивлен, что вы I начали meant for без you to меня. chant Hare Krishna, but the one round I wanted to do with you. आप लोगों ने पहले ही प्रारंभ कर दिया, लेकिन Когда मेरी мы इच्छा थी कि повторяем मैं एक хотя бы और один आप круг, सबके я साथ хотел бы, Yeah, чтобы anyhow, it's вместе мы okay. это делали. कोई बात नहीं। So some No. of you chanted more than one round. आप में से कुछ No, लोगों ने значит, एक जो माला है उससे это нормально. शायद जरूर Кто-то из छोड़ा। вас больше, чем один круг повторил. I'm translating. Okay, so let's see, what's next? अब देखते हैं कि आगे क्या है। Book Так, что у distribution. нас следующее? О, पुस्तक वितरण। распространение книг. We do both at the same time. So I'm going to distribute some banana prasad. गुरु महाराज के हाथों से Господа, आप सबको प्रसाद का वितरण होगा। So if you Я want буду a распространять banana, бананы, piece of banana, Mahaprasada. You кусочки don't want банана. to give it. आप सभी भक्तजन आगे आए और गुरु महाराज के हाथों से प्रसाद लें। А? And this is not the time to be shy. Я. यहाँ पर संकोच करने का या शर्माने का समय नहीं है। Should be eager, enthusiastic to get prasad. आप में एक Вы должны быть очень энтузиастичны получить этот кусочек просада, When банана. you come up to get the prasadam, you can also buy books. जब आप Когда вы будете подходить प्रसाद за लेने просадом, आए вы तो также आप можете покупать पुस्तक भी книги. अवश्य लें। I doubt that everyone here has all these books. मुझे ये संदेह है कि आप सभी के पास में प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं। But even if you do, you can get more books and give them to your friends and relatives. अगर आपके पास Также सारी все эти पुस्तकें हैं книги तब вы भी आप можете प्रयास купить करें कि книгу для पुस्तकें लें своего और आप अपने друга или मित्रों को родственника. वितरित करें। And after I distribute all the prasadam, if you like, I'll sign your book. И после того, как प्रसाद вы वितरण के पश्चात получите जो просад, पुस्तकें आप если भक्तजन хотите, यहाँ я गुरु подпишу महाराज के вас हाथों से это. लेंगे, गुरु महाराज उनको अपने हाथों से ऑटोग्राफ कर देंगे। Okay, now we need 3 people. अब मुझे 3 लोगों की आवश्यकता है। We need Нам нужно one 2 person человека. एक जो भक्त आएंगे वो भजन करेंगे, to lead the kirtan. Okay. जो भजन कीर्तन करेंगे। And we need one person to take the This money. camera. एक भक्त आएंगे जो लोगों The से Maharaj will पैसे be लेंगे। And we here need another in the person camera, in the to audio. write down Okay? how many So let's go books are there. being distributed. एक भक्त और साथ में आएंगे तीसरे, वो लिखेंगे एक पुस्तक И में कि еще один человек भक्तों ने нужен, क्या-क्या чтобы पुस्तकें ली। To записывал, write down every что book that сколько gets sold. распространено книг. जो तीसरे भक्त होंगे उनको ये प्रयास करना Поэтому होगा कि वो सारी запишите पुस्तकों के каждую नाम книгу, लिखें जो गुरु которая महाराज के हाथों से आज तक была ली गई। So распространена. you're going to lead the budget? You're going to lead the Вы budget? будете
лидер. Вы будете вести батчу. Who's going to take the money? बलवान मुरारी प्रभु जी А кто будет брать деньги в студии? Well, if you're going to take the money, you better put this somewhere else because you can't take the money and hold that at the same time. Если बलवान प्रभु вы, जी भजन करेंगे और सौरभ प्रभु जी если вы, Careful, what are you doing? is making video. Yeah, okay, good, but if he's going to take the money, he can't do it. One more person can. Okay, well, let's go. Somebody come and hold this. एक और भक्त सामने आए और वो लैपटॉप हाथ में पकड़ लें जहाँ सबकी वीडियो हो रही है. Okay. Okay. Why is he putting it on me? Camera. Okay, so, and so you're gonna take the money. Okay, you're in the wrong place. You have to be over where the books are. And you're gonna record each book that's sold. Okay, good. And I'm gonna distribute bananas. अब गुरु महाराज के हाथों से महाप्रसादम का वितरण Okay, होगा. आप let's सब go. जल्दी आइए, एक कतार में आइए. सब कृपया पंक्तिबद्ध तरीके से थोड़े अनुशासन के साथ आए. कृपया एक साथ भीड़ न लगाएं. पहले माताएं आ जाएं, पहले माताजी आ जाएं. पहले माताएं और बच्चे. Okay, let's go. Bolo, bolo, bolo. पहले बच्चे और माताएं ले लें. What's that? Laptop, we need laptop. Oh. Here, wait a minute, wait. Just put it over here. No, listen, wait. Listen. Remember what I told you? When the leader's singing, you keep your mouth shut. Just listen. Translate. Where's the translator? Translate to Hindi. लीड करने वाला कीर्तन करने वाला होता है वो गाने के बाद कुछ सवाल करना चाहिए. Then you sing and he listens. जब आप लोग पता करेंगे तब वो जो लीड करने वाला वो सुनते रहेंगे. आप लोग ने गाना. It's a pretty simple concept. हरे कृष्ण. Pretty simple concept. तो ये साधारण बात सबको समझना चाहिए. Okay, go ahead, follow. Hare Krishna, Okay, let's go. Krishna Krishna, Hare Hare. This camera. This. Hare Ram, Hare Ram. Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Like a bowl and a Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, It's really difficult to get my arms going. Hare Krishna, Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna.